Types of sets based on the elements present in it. सेटचे प्रकार, एलिमेंट किती आहेत यावर आपण सेटचे प्रकार पाहतो. पहिला बघितला आपण सिंगल टोन सेट. टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ sets depends on number of elements, the elements present in it, नंबर 1 पहला सेट है सिंगल टोन सेट. First one is that single tone set. Single tone set contain only one element. Contain only one element. याला आपण सिंगल टोन म्हणतो. ज्या सेट मध्ये एकच एलिमेंट असेल त्याला आपण सिंगल टोन. सेकंड आहे आपला एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट यालाच आपण समटाइम्स नल सेट असं सुद्धा म्हणतो. नल सेट, नो एलिमेंट्स, contain in it. It is known as a null set. Sometimes it is represented by the sign like this, null set. Fine. Third one is that finite set. Finite set contain counting elements. Contain counting element. Countable contain countable elements. मोजता येणारे, आपण मोजू शकतो असे किती एलिमेंट. and fourth is that infinite set. Infinite sets, it is that non countable elements present in it are called as a infinite sets. So on the basis of this we have to solve the practice set 1.2. Before of this, another type of the set, that is equal set. This is fourth, and fifth is equal set. Equal sets. When the elements of the sets are said to be, two sets are said to be equal. Two sets are said to be equal. If every element of set, two sets A and B are said to be equal set. If every element of set A is in set B, and every element of set B of set B is in set A. In set
A. Or consider, suppose A is the set of 0, 1, 2 and 3. 0, 1, 2, 3. And B is a set of 3, 1, 3, 2, 1 and 0. So now every element, that is 0 is here, 0 is here. 1 is here, 1 is here. 2 is here, 2 is here. 3 is here, 3. Means every element of set A is in B. And every element of B is in A. So such a type of the set, it is known as equal set. It is sometimes written as A equal to B. So this is a type of a set. On the basis of this, we have to solve the practice set 1.2. Practice set 1.2 is totally depends on the singleton set, empty set, finite set, infinite set and equal set. We are already know that what is singleton set, contain only one element. What is empty set or null set, that is no element. If some examples you are given, A is a set of 0, it does not become a null set. 0 is the element. So no elements. In null set, no element like this. A have no element. So this is the empty set. Finite set have a countable elements that we can measure. Infinite set, it is non-countable. Set of a natural number, it is non-countable. An equal set, when the two sets have the equal elements present in it, then such a set are called as a equal set. And on the basis of this, we have to solve the problems on practice set 1.2. In the practice set 1.2, we have to find which is a singleton set, which is infinite set, which is a null set, which is a finite set, and which are a equal set, like this. So now see the practice set 1.2. Practice set 1.2. The practice set 1.2 totally depends on types of a sets. Depends on number of elements present on it. पहला है question number first. Which of the following are equal sets and which are not? Which of the following? Which of the following? Are equal sets? Are equal sets and which are not? Equal sets and which are not. Which are not. Justify your answer. Justify your answer. Justify करायचं, कारण द्यायचं. मग काय फाइंड आउट करायचं? इक्वल सेट्स आहे किंवा नाही. मग इक्वल सेट मध्ये काय डिफाइन आहे? एव्हरी सेट हॅज ए इक्वल एलिमेंट, हॅज ए सेम एलिमेंट्स. मग ये पहिला दिला, ये त्याच्यामधलं पहिल्यामधलं पहिलं ये is a set of all x such that x 3x minus 1 is equal to 2. B दिलेला आहे x, B is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. And C is a set of all x such that x belong to n.
x belong to n and x is less than 2. हे दिलं. काय आयडेंटिफाय करायचं आहे, इक्वल सेट्स आहे किंवा नाही. हे सर्व रूल मेथडमध्ये आहे, हे रूल मेथडमध्ये आहे, हे रूल मेथडमध्ये आहे. आता लिस्टिंग मेथडमध्ये जायचं. मग एलिमेंट्स फाइंड आउट करायचे. मग एलिमेंट्स फाइंड आउट करायचे. मग पहिल्यांदा सोल्युशन ए चे एलिमेंट्स फाइंड आउट करू. टू फाइंड द एलिमेंट्स ऑफ ए वी सॉल्व दिस इक्वेशन 3x minus 1 equal to 2. Therefore 3x is equal to 3 minus 1 ला इकडे. So therefore x is equal to 3 upon 3 means 1. Therefore the set of A, the elements of A is 1. This is first. Similarly B बघा. What is B? B is a set of all x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. असा कोणता नंबर आहे नॅचरल नंबर की तो प्राइमही नाही आणि कंपोजिटही नाही. असा एकच नंबर आहे, दॅट इज ए 2. सॉरी, दॅट इज 1. इट इज नायदर प्राइम नॉर कंपोजिट. अँड C आहे, C is a set of all x such that x belong to n. x काय belonging to n. x नॅचरल नंबर कोणते आहे बघा, 1 2 अँड सो ऑन. हे झाले नॅचरल नंबर. लेस दॅन 2, 2 पेक्षा लहान कोणता आहे 1. दिस इज फ्रॉम 1 2 and 3 what we say that A contain A contain 1, B contain 1, C contain 1. So element of set A is 1, element of set B is 1, element of set C is 1. It means that every contain the same element, that is 1. So therefore from 1 and 2 what we say there, A is equal to B is equal to C from 1 2 and 3. रिझन ही त्याच्यामध्येच आलं. व्हाय व्हॉट इज द 1 फ्रॉम 2 म्हणजे सर्व देअर. It means that the sets contain the sets contain same element. Hence they are equal. Yes, they are equal. झालं. मग पहिल्यांदा इक्वल सेट. मग इक्वल सेटमध्ये एवढी त्या सेटचे एवढी एलिमेंट्स काय पाहिजे, इक्वल पाहिजे. जर असतील तर आपण काय म्हणू त्याला इक्वल सेट्स आहे. मग याच्यामधलं क्वेश्चन नंबर 2 बघू. क्वेश्चन नंबर 2 काय म्हणतो बघू. सो नाव क्वेश्चन नंबर 2. Here is question number 2. Decide whether set A and B are equal sets. Give reasons for your answer. Question number 2. इथे सुद्धा काय पाहिजे, to identify whether the set A and B are equal sets. Give reasons for your answer. आपल्याला answer सुद्धा द्यायचा. मग ये काय देतो, ये U1 प्राइम नंबर, U1 प्राइम नंबर. आणि बी काय दिलाय, बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट 7x - 1 इक्वल टू 30. इथे सुद्धा पहिले एलिमेंट्स फाइंड आउट करू. सो सोल्युशन ए, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. U1 प्राइम नंबर. आता प्राइम नंबर U1 प्राइम नंबर. आता U1 प्राइम नंबर कोणता आहे, दॅट इज ए 2. इज ए U1 प्राइम नंबर. दिस इज फर्स्ट. बी साठी सॉल्व करू. बी चे एलिमेंट्स पाहासाठी. सो बी टू फॉर फाइंड द एलिमेंट्स बी वी सॉल्व दिस.
equation. So it is 7x minus 1 is equal to 30. That is 7x is equal to 40. That is x is equal to 2. So there 7 not divided. So therefore the elements of B is equal to 2. What we say that in A contain 2 and B contain 2. They are equal, same elements. So therefore A is equal to B from 1 and 2. From 1 and 2. Each set contain same element. Contain same element. That is what? Same element. That is a 2. So this is about that, the second. Forward we are going to find whether the sets is equal or not. मग सेट्स इक्वल आहे की नाही हे पाहण्यासाठी आपण काय करतो, त्याचे एलिमेंट्स घेतो. ए चे एलिमेंट्स काढले, बी चे एलिमेंट्स काढले. ए बरोबर 2 आहे, बी बरोबर 2 आहे. म्हणजे दोघांमध्ये एकच एलिमेंट्स आहे, सारखाच एलिमेंट्स आहे, म्हणून हे काय झाले, इक्वल झाले. म्हणजे सारखे एलिमेंट्स असतील तर त्या सेट्सला आपण काय म्हणतो, इक्वल सेट्स म्हणतो. नंतर घेऊ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. So for 3 then, what question number 3 says? Which of the following are empty sets? Which of the following are empty set? Give reason why. काय आता एम्प्टी सेट नो एलिमेंट. लक्ष द्या, नेहमी आपल्या जवळ असं कधी कधी येते, कन्फ्यूज होता. 0. कॅन यू से दैट इट इज एन एम्प्टी? नो, बिकॉज इट कंटेन द एलिमेंट. दैट एलिमेंट इज 0. 0 इज द एलिमेंट. ठीक आहे ना. सो इट नॉट बिकम ए एम्प्टी सेट. हे लक्षात ठेवायचं आहे. सो नाउ हियर पहिलं एक्झाम्पल, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब पहिलं काय म्हणतं, क्वेश्चन नंबर 3. A is a set of all A such that A is a natural number. Natural number smaller than 0. Smaller than 0. ही सर्व उदाहरणं सोडवण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागतं, एलिमेंट्स फाइंड आउट करणे. रूल मेथड मध्ये दिले. ए पाहायचं, माहीत पाहिजे, पण कॅरेक्टर माहीत पाहिजे. नॅचरल नंबर आहे 1, 2 and 3. हा काय म्हणतो, लेस दॅन 0. लेस दॅन 0 आहे का नॅचरल नंबर? नाही. नॅचरल नंबर 1 पासून सुरू होते. म्हणजेच या सेटमध्ये कोणताही एलिमेंट नाही आहे. सो इट इज ए एम्प्टी. इट इज एन एम्प्टी सेट. इट इज एन, काय रिझन द्या, एम्प्टी सेट. बिकॉज नो एलिमेंट. बिकॉज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. एकही याच्यामध्ये एलिमेंट नाही, म्हणून आपण काय म्हणतो, याला एम्प्टी सेट. सेकंड मध्ये जाऊ. बी इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आता एक्स स्क्वेअर, एक्स बरोबर मी 0 घेतला. 0चा स्क्वेअर, व्हॉट इज दॅट, 0. इट मीन्स दॅट एक्स इज इक्वल टू 0. सो व्हॉट इज द एलिमेंट्स ऑफ बी? B is a 0. Can we say that it is a empty set? No, because it contains 0. 0 is the element. So no, it is not an empty set. Not an empty set because it contains elements. Because it contains element.
Try to understand what I say. It contains element. बघा, याच्यामधलं थर्ड बघू. तिसऱ्यामधलं C is a set of all x such that 5x minus 2 equal to 0. x belong to n. x belong to n. याला सिम्प्लिफाय करतो. So to find the, so now here 5x minus 2 equal to 0. 5x is equal to 2. So x is equal to 5 by 2. Now condition is provided here. What the condition is given to you? काय कंडिशन दिली आपल्याला बघा. x belong to n. Is this a natural number? We know that natural number start from 1 to 3. So this is not a natural number. So C does not contain any element. So C not have any element. So therefore C is an empty set. Empty. So as not contain, does not contain any, because not contain any element. Any element, कोणताही एलिमेंट नाही. So next is that question number 4. ट्राय करू सोडवण्याचा. So what is question number 4? Write the reason which of the following sets are finite or infinite. Finite कोणते, infinite. पहिलं, A is a set of all x such that x less than 10. X is a natural number. Is a natural number. Natural number. X is a natural number. So find the elements here. X का है natural number. कसा है? 10 पेक्षा लहान. 10 पेक्षा लहान असणारे 1, 2, 3, 4 and so. 10 पेक्षा लहान means 9. So 9. So can you count this? Yes, we can count this. So it is a countable. So it is a finite set. So therefore A is a finite. The set A is a finite set. Finite set because elements are countable. Because elements are countable. To understand this, those are countable, it is a finite set. Now second one is that this is B. B is a set of. B is a set of all y such that y is less than minus 1. Y is an integer. He is an integer. So we know that what are integer? Integers are 0, 1, 2, 3 and so on. Minus 1, minus 2, minus 3, so on. So what does he say? Y is less than minus 1. Y is less than minus 1 means minus 2, minus 3, minus 4 and so on. So therefore B contain, what is the B contain? B contain here elements of B minus 3, minus 3, minus 2, minus 3, minus 4 and so on. So like it is all these elements are less than minus 1. Are these elements are less than minus. So dot 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 lines indicate that it is a infinite. So B is an infinite set. Infinite reason elements are uncountable. Elements are uncountable. Uncountable. Try to understand here. Now next one is that question number 4 मतलब third. Question number 4 third है C is a set of
C is a set of students of class 9 from your school. आता सेट ऑफ स्टुडंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम युअर स्कूल. आपल्या शाळेतील 9व्या वर्गांचे विद्यार्थ्यांची संख्या काउंटेबल आहे. सो इट इज ए सी इज ए फायनाइट सेट बिकॉज एलिमेंट्स आर काउंटेबल. फायनाइट sets because students are countable. Students are countable. So this is the set of people from your village. It becomes also countable. So it is a finite. Set of operators in laboratory. It is countable. So finite. Set of whole number. It is. So now see here that fourth. Set of people from village. Set of people from your village. काय village? That is a answer is it is a finite set. Finite set because peoples are countable. Because peoples are countable. Now fifth, set of apparatus in laboratory. So apparatus in a laboratory. It is that also a finite set. Apparatus are countable. Apparatus are countable. Six. Set of whole number. Any नंबरचा सेट हा इनफायनाइट असेल. सेट ऑफ होल नंबर. इट इज होल नंबर कोणते आहे? W ला इंडिकेट करतो आपण 0, 1, 2 and 3 and so on. So it is a infinite set. It is an infinite set because elements are uncountable. Elements are uncountable. So this is it. And next 7, it is set of the rational number. It is also a that is example of set of rational number. It is an infinite set because rational numbers are uncountable. Numbers are uncountable. Any set of numbers, it is uncountable. So here our 1.2 exercise is over.